After this rth order read molar code, you can discuss the parameters of rth order read molar code, and that has been given in the exercise example that you can search. The show that rth order read molar code has parameter length as 2 to the power m, dimension as m choose 0, m choose 1, and m choose r, the summation, and distance is 2 to the power m minus r. That are the parameters of rth order read molar code. Now, so far in previous two sections, we made use of codes over FQ to construct new codes one over the same ground feed. Using the old code, you have constructed new code. Now, for this section of this subcube code, we'll employ the codes over an extension of FQ to the power m. Extension of FQm, not m tuple. Q raised to m is your power of prime. To obtain, you are extending this to obtain the codes over FQ. So first is theorem statement. It is the concatenated code. To concatenate means you are going to join the words. So let us write the statement of this theorem. Let capital A let capital A be an the length n, dimension, this is capital K, and distance d. All are capital parameters. Linear code. Over the feed FQ to the power m, not over the FQ, over the feed FQ to the power m. That is feed with 8 element, feed with 4 element, feed with 16 element, like that, where Q is prime. So this A is the code having this parameter. Then there exists, we want to prove that, then there exists the code with parameter n into n, m into k, and new distance d dash. We will write condition on d dash. Linear code. Now this code will be over FQ. This is the changing here. You are from the code over FQ raised to m. You are finding the code over FQ. Width. Now we'll write on the distance. Comment on distance. Width. This distance is either d into d or greater than or equal to d into d. Now what this NMD is written, that will mention there, provided that. So this is also given thing, there is an n, so the length is n, dimension is m, and distance is d, linear code over FQ. This is linear code over FQ. Now you are going to apply linear transformation knowledge here. Linear code, I can call it as P, linear code B over FQ. Call that code as P. Now moreover, you can have, once you prove this, you can easily prove that we'll get the code with this parameter, because minimum value is this. Moreover, that propagation tool can be applied moreover nn, mk, and nd, exactly d into capital D. Linear code can be obtained. Linear code, this linear code is over again FQ. Can be obtained. Okay, let us illustrate this by first example, and then we'll see the proof of this. I'm going to illustrate this by example. So consider linear code. Now a linear code you have to consider. Consider linear code A. It is given by 0, 0. So its length is 2. 1, alpha, 1 plus alpha,
and alpha plus 1 or 1 plus alpha comma 1. This is over F4, that is 2 square. You should mention what is alpha, where alpha is root of some quadratic polynomial, irreducible polynomial. So let that irreducible polynomial this. Let b equal to, this is binary linear code of length 3. What are the parameters of this b? Its length is 3, dimension is 2, and distance you can see its distance is 2. So this b is 3 2 2 2, linear code over F2. This is over F2, this is over 2. Its base speed is also 8. So now from this above statement, what is the parameter of this a? A is of length 2. What is the dimension? What is the dimension of this? Dimension. Dimension of this code? No, it's wrong. It is not 2. It is 1. Why it is 1? Because your alphabet is of size 4. So log of 4 to the base 4 you should take, because your alphabet is of size 4. So 1 2 3 4 elements are there. So its size is 4. So log of 4 to the base 4 is 1. So its dimension is 1. And what is the distance? You can see non-zero coordinates. Minimum non-zero coordinate distance is 2. And it is this. So you should obtain the code of the parameter 3 into 2, 6. 2 into 1, 2. So 6, 2, and minimum value is 4. So whatever you get, it should be greater than or equal to 4, or at least 4 you should get over there. That parameter we want to find. So at least 6 to 4 you should get, at least 6 to 4 from this. Now in the theorem, what we are going to do, we are going to define linear transformation over F2. So consider F2 linear transformation. Everybody know what is linear transformation? It preserves addition and scalar multiplication from between two vector spaces. F2 linear transformation. F2 म्हणजे काय? Over F2. The scalars will be taken from F2. The vector space will be created over F2. So what linear transformation? You should define linear transformation from F4 to whatever B you are given. So I call that as phi. I call that as phi. So it will be defined by, it is mentioned there. So phi of 0, so 0 is there. F4 मध्ये 0 vector आहे, तो आपण 0, 0 असं करतो. So 0 should goes to 0 0 0 to get linearity. Then 1 in that F4. F4 चे element लिहू शकतो आपण 0 1 alpha and I think 1 plus alpha. These are the elements. So 1 will define to be this alpha. 1 plus alpha should goes to addition of these two. So alpha should be 1 0 1, and last 1 plus alpha element, it should be addition of these two. So 1 plus 1 0 1 1, like that. So if you check, this is the linear transformation. This is F4, and who is this? B आहे तुमचा. हे B चे code words आहेत. So you have defined linear transformation, and it is 1 1 on 2. It is bijective linear transformation. In fact, why it is bijective? Because both the codes having same, not same dimension. Dimension are different, but you can see number of elements are same here, so they are bijective. At least 1 1 you can see. There is no element, remaining element नाही कोणता ज्याची image असेल असे. आता इथे हे linear transformation आहे. त्या linear transformation kernel of that linear transformation is subset of domain, and image of linear transformation subset of codomain. So you should take image C equal to phi star of A. Now phi star of A, what is a phi star? Phi star is a map from your A
to the code B. हा कोड बी आता A2 कसं लिहायचं पहा. आता ए मध्ये 2 बिट्स आहेत. उदाहरणार्थ मला लिहायचं एक इमेज लिहून टाकतो तुम्हाला. उदाहरणार्थ मला लिहायचं 5 स्टार ऑफ फर्स्ट कोड वर्ड ऑफ A, that is 00. So it should be 5 of 0, 5 of 0. So in that way you are concatenating these two. So what is 5 of 0? You are defining it is 30 and comma 30. I'll write continuous word notations. So this is the 5 star of 0 comma 0. The 5 star of next code word from A. Who is the next code word from A? It is 1 comma alpha. So you should write 5 1 joined with 5 alpha. And you have written the image of 5 1 is 1 1 0 and image of alpha is 1 0 1. So like that 4 code word are there. Just find the image. 5 star of next code word from A is alpha comma 1 plus alpha. So this will be 5 alpha, 5 of 1 plus alpha. So 5 alpha is defined to be 1 0 1 and 5 1 plus alpha is 0 1 1. Next, fourth last code word is 1 plus alpha comma 1. So it is 5 of 1 plus alpha and 5 of 1. So 5 of 1 plus alpha is 0 1 1 and 5 of 1 you define it as 1 1 0. So you get this C as, I am writing the image, you get this C as the 0 image of 0 as 0 0 0 0 0 0. Next 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 and last 0 1 1 1 1 0. This and this C is image of some linear transformation. Image of linear transformation is subset of this. This is obviously subset of who? Its length is 6 and over binary it is obviously. So it is subset of this. So 1 5 star 1 5 1 म्हणजे हे दोन आहे तिथं. म्हणजे 5 of A 5 star of A comma B कसं डिफाइन करतो आपण? 5 of A 5 of B याप्रमाणे. सो 5A ची लेंथ 3 आहे, 5B ची लेंथ 3 आहे, त्यामुळे टोटल लेंथ 6 येते. सो दिस इज लेंथ 6. आपण काय केलं? मल्टिप्लिकेशन केलं. बीचं लेंथ होती 3 आणि A ची लेंथ होती 2. सो 3 into 2. What is the dimension? Now you can take dimension over F2. So its size is 4 log of 4 to the base 2 is 2. And what is the distance? Minimum weight of a code word is 4. So in this way, this is 6 to 4. So you have written your earlier capital N was 2 and small n is 3. Your dimension earlier was 1 and small m is 2. And distance is n. Distance is d 2 into 2 like that. So with this example, we have verified it. Now we'll go for the proof of the theorem. Okay. So I'm writing vector space as fq to the power m and its field as fq. So can anybody tell me what is dimension of this v over fq? What is dimension of this v over fq? Anybody? I'm starting the proof of the theorem. What are steps done in the example? The same steps we are going to do here. What is the dimension of this fq to the power m over fq? याची dimension काय असेल? log of dimension. mod v. No. आता हे log सर्व of सरळ mod v. m हे पहा आपण हा m बरोबर आहे. कोणतरी इथं m लिहिलंय आपण. Its dimension is m. It is correct. Okay. So you can treat this fq to the power m can be viewed as an fq vector space. Because why I am writing fq here? It will be treated as over fq vector space. fq vector space over. Okay, no need to write here over fq when you write fq here. Of dimension m. Okay. Now then, b is also, you are given that b is provided that that thing is given. What are the parameters of b?
B is length n, dimension m, and distance d. If dimension of two vector space is same, then that vector space are said to be isomorphic. Is it? So this FQM dimension is same. Its dimension with B is same. So they are isomorphic. That means there exists bijective linear transformation. There exists a bijective linear transformation. I gave it name as phi. There exists bijective linear transformation from this FQM to B, which is 1 1 and onto and linear transformation, 1 1 onto linear transformation. So these two are isomorphic means because both having same dimension. Same dimensional space means there is a bijective homomorphism between them. So there is a phi. So at least we have proved that there is a phi between these two. Now we want to extend this phi map. तर आपण जो phi मध्ये डिफाइन केला होता ना तो phi from one element याचं आपण F4 चे एलिमेंट आणि B चे एलिमेंट मध्ये एक मॅप डिफाइन केला होता दोघांमध्ये सारखे होते. तर बायजेक्टिव्ह होमोमॉर्फिझम तिथं आपण पाहिलं क्लिअर कट. त्याचे ते नंबर ऑफ एलिमेंट तेवढेच आहेत. त्याच्यात B मध्ये 4 एलिमेंट होते आणि त्या तुमच्या दिलेल्या F4 मध्ये पण 4च एलिमेंट होते. त्यामुळे 1 1 ऑन टू मॅप त्या ठिकाणी आहे. आणि जे काय मॅप असेल ते दोन वेक्टर स्पेसमध्ये हे आयसोमॉर्फिक आहे म्हणजे ते लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कंपल्सरी असेल. आता it depends on what vector space and what B are you taking. In that way you can define. You should write the phi map which is 1 1 onto homomorphism. Okay. Now we want to extend this map phi to obtain phi star. I have used the notation phi star there. So phi star कुठून घेतला होता आपण? आता हे FQ to the power m आहे इथं याचं कॅपिटल N टपल करायचं जेणेकरून तुमचा A काय असेल याचा सबसेट असेल. Who is A? A is a linear code over FQ to the power m. So A हा त्याचा सबसेट असेल अशा प्रकारे आपण विचार करणार आहोत. सो FQ to the power m इंटू आता इकडे काय येईल सांगा मला. आपल्याला ओव्हर इथं B हा ओव्हर FQ आहे पण इथं लेंथ काय येणार आहे त्याचा विचार करा. म्हणजे पहा आता मी इथे आता N टपल्स आहेत म्हणजे V1 कुठला असेल यातला असेल. V1 इज अ पार्ट ऑफ दिस. सो V2 हे 2 टपल झालं. V3 हे 3 टपल झालं आणि Vn N टपल झालं. हे जर आपण लिहायला गेलं तर आपल्याला ह्याच मॅप प्रमाणे लिहायचं आहे फाय ऑफ V1 कारण ते लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन हा फाय लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन असेल आणि मॅप अशा प्रकारे आपण डिफाइन केलं फाय ऑफ V1 फाय ऑफ V2 अँड फाय ऑफ Pn. तर मला सांगा आता फाय ऑफ V1 ची लेंथ किती आहे. V1 हा कुठला आहे. each Vi is a part of this FQ to the power m आणि म्हणजे आपण इथलाच एक एलिमेंट घेतोय त्याची इमेज B मध्ये पाहतोय आणि B ची लेंथ किती आहे. n. हा आता हा कॅपिटल N लेंथ आहे आणि हे पण कॅपिटल N एवढे दिसतात पण याच्यामध्ये प्रत्येकाची लेंथ स्मॉल n आहे. याची लेंथ n आहे याची लेंथ n आहे आणि याची लेंथ n आहे म्हणजे टोटल हे n किती वेळा आले कॅपिटल N वेळा आले म्हणजे याची लेंथ n इंटू n आहे. ही गोष्ट आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. म्हणजे फाय ऑफ V1 because Vi belongs to FQM, so each is having length n. So n plus n total this will be capital N times. That means whatever codomain it will look you can see codomain in this space over FQ. You can see codomain in this space. And this map is obviously 1 1 because phi is 1 1, but we can't say that this map is onto. It will be onto if m and n are same. This m and n are same. In that case the map is onto. If m equal to n then map is onto, otherwise the map is 1 1 because phi is 1 1. That also we are going to mention here. The map phi star is 1 to 1 linear transformation. The map phi star is 1 to 1 linear transformation. It is onto only if whatever m and n you are taking that are same. Okay. Now once you get the linear transformation, then you can choose. आता एक्झाम्पल मध्ये आपण काय केलं होतं. आता आपल्याला याची इमेज काढायची आहे कोड घ्यायचा आहे. आता हा A चे पॅरामीटर्स काय ते सांगा मला. what are the parameters of A? A is given to you that its length is n, dimension is k and distance is d over FQ to the power m.
So this A is obviously subset of who? पुन्हा सबसेट आहे. आता ओव्हर एफ क्यू रेस्ट टू एम म्हणजे फीड ओव्हर एफ क्यू रेस्ट टू एन म्हणजे आपण जे वरती 5 स्टार लिहिलं त्याचा डोमेनचा हा ए सबसेट आहे. जो वेक्टर स्पेस आहे, लिनियर कोड म्हणजे काय वेक्टर स्पेस आहे, तर त्याची इमेज सुद्धा काय असली पाहिजे, अंडर दॅट मॅप त्याची इमेज सुद्धा काय असली पाहिजे, वेक्टर स्पेस असली पाहिजे. म्हणून कुठे? कोड डोमेनमध्ये. ती गोष्ट आपण लिहितोय. तर कोड ए इज एन एफ क्यू सबसेस ऑफ एफ क्यू टू द पॉवर एन ओव्हर एम. So let us define this C as the image of this A, 5 star A, image of this A, where A is FQ subspace of this. So you are treating both are the vector space over FQ as well domain as well as codomain. आपण लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन डिफाइन करताना डोमेन आणि कोडोमेनची फील्ड सारखीच असते. सो this A will be the FQ subspace म्हणजे A is a subspace of this over FQ असं म्हणणार आपण, because this we have written it as vector space over FQ earlier. We have written there we viewed as over FQ. Just n tuple you are writing that. So now this is going to your new code. This is going to your new code and we want to find the parameter of this code, that required parameter. आपल्याला याचे पॅरामीटर्स काय दाखवायचे, याची लेंथ n इंटू n आहे, याचं डायमेन्शन आपल्याला दाखवायचं आहे m इंटू k आणि याची डिस्टन्स मिनिमम काय असणार आहे d इंटू d. d dash is greater than equal to d into d. d is the distance of b and this capital D is the distance of a that I have written. So image of, if 5 star is linear transformation, as 5 star is 1 linear transformation. So डोमेन मधला कोणताही सबस्पेस घेतला हा ए सबस्पेस आहे, त्याची इमेज सुद्धा काय असेल. therefore C is a linear code, that is subspace. C is linear code or you can say it is subspace of codomain. Codomain कोण आहे? I am writing this C is subspace of, who is codomain? Subspace of this. C is a subspace of this. So length of C म्हणजे 5 star A. C means you are writing 5 star A. What is the length of C? This much length. याचा सबसेस आहे म्हणजे त्याची लेंथ एवढी असणार आहे. So first parameter is clear from it. Now we want to find the dimension of this. We are using the result, the dimension of C over FQ आपण विचार करतोय. So it should be log of size of C over Q. As phi is 1 we can write coordinate of C and coordinate of A as same, since 5 star not 5 star is 1 since 5 star is 1. So what is the size of A? A ची साइज काय असेल? आता A मध्ये ऍक्च्युअली Q टू द पॉवर m एवढे एलिमेंट्स आहेत आणि त्याचा आपल्याला पॉवर काय घ्यायचा. आता A हा कोड ओव्हर काय आहे? A इज अ कोड ओव्हर FQ टू द पॉवर m. सो म्हणजे ए चे अल्फाबेटची साईज क्यू टू द पॉवर एम आहे, तर म्हणून मी अल्फाबेटची साईज इथे घेतल्या. ए ओव्हर एफ क्यू असतं तर आपण क्यू लिहिलं असतं. ए इज अ कोड ओव्हर एफ क्यू टू द पॉवर एम. सो अल्फाबेट हॅज साईज दिस. आपण काय करतो, अल्फाबेटच्या साईजचा पॉवर काय घेतो, डायमेन्शन ऑफ ए ओव्हर एफ क्यू टू द पॉवर एम. सो व्हॉट इज डायमेन्शन ऑफ ए ओव्हर एफ क्यू टू द पॉवर एम? डायमेन्शन ए तीच कॅपिटल के दिलेली आहे. सो लॉग ऑफ टू क्यू टू द पॉवर एम its डायमेन्शन इज के. So this is m, this number is m. So it is log of to the base q to the power mk. So you can write mk multiplied by log of q to the base power q. This number is going to 1. So you get dimension of C, that is 5 star A is m into k. So two parameters are clear. One parameter is this length, dimension is this. Now we want to discuss about distance t. The distance, minimum distance of that code will be d into capital D. That also easily we can verify. Now we look the minimum distance for the code C. तर आपण V1, V2, Vn असं लिहिलं होतं पहा. हे कुणाचं एलिमेंट्स होते? हे आहेत एलिमेंट ए चे, आपण ए चे. आणि मग 5 स्टार ऑफ ए तुमचा कुठला असतो? 5 स्टार ऑफ दिस V1, V2, Vn. ही गोष्ट आधी समजून घ्या. हा कुठला असतो?
कोडोमेन कोणता FQN इंटू N याचा. तर हा आपण नॉन झिरो कोड वर्ड घेतला. दिस इज नॉन झिरो कोड वर्ड ऑफ दिस. सो व्हॉट इज वेट ऑफ दिस? याचं वेट हे काय असेल? एक तर डी असेल किंवा डी पेक्षा मोठा असेल. सॉरी, कॅपिटल डी. इट शुड बी कॅपिटल डी. एक तर त्याचं वेट, कारण ए ची डिस्टन्स किती आहे? कॅपिटल डी आहे. जे कोणता नॉन झिरो कोड वर्ड असेल, मिनिमम वेट ऑफ दॅट कोड वर्ड शुड बी डी, अदरवाइज इट विल बी ग्रेटर दॅन ऑफ दॅट डी. मिनिममच्या रूल प्रमाणे डी आलं तर डी येऊ शकतो किंवा तो मोठा असेल, कारण एनी नॉन झिरो कोड वर्ड इन द लिनियर कोड has weight always greater than or equal to that distance of the code. If that is the code word whose distance is capital D, then we can write equality. Otherwise, every code word, non-zero code word, has greater than D or equal to. So now, since this is non-zero code word of this, so this is also non-zero code word of who? Also the non-zero code word कोणाचा आहे? याचा आहे. जो B चा आपण थोडक्यात B चा म्हणूया. हा non-zero code word B चा, ज्याची डिस्टन्स D आहे. म्हणजे phi of V1, phi of V2 and phi of Vn हे नॉन झिरो कोऑर्डिनेट्स आहेत बीचे. इथे हे किती 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 नॉन झिरो असतील? समजा डी ठिकाणी, हा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस आणि कुठेतरी डी, आणि हे प्रत्येकाचे कॅपिटल डी एवढे आहेत. म्हणजे इथं हे कॅपिटल डी एवढे, हे कॅपिटल डी एवढे, हे कॅपिटल डी एवढे, हे कॅपिटल डी एवढे. त्याचं वेट प्रत्येकाचं वेट ग्रेटर दॅन इक्वल टू डी असेल. म्हणजे यांचं समेशन केलं तर ते डी टाइम्स डी येईल. म्हणजे आपण इथं इझिली प्रूव्ह केलंय द वेट ऑफ this weight of कुणाचं? The weight of phi of V1, phi of V2, phi star म्हणजेच componentचा phi घेणं, आणि phi of Vn. The weight of this is always greater than equal to D into D. Because आता हे जे आपण V1, V2, Vn हे डी ठिकाणी नॉन झिरो असतील, कारण आता आपण बी मध्ये पाहतोय, यांचा आपण ॲज अ बीचा नॉन झिरो कोड वर्ड पाहतोय. म्हणजे याचे प्रत्येकाचं वेट ग्रेटर दॅन डी असेल. यातलं इंडिव्हिज्युअल प्रत्येकाचं वेट हे ग्रेटर दॅन इक्वल टू डी आहे, पण ते डी ठिकाणी एवढंच आहे, कारण डिस्टन्स डी असल्यामुळं. म्हणून दिस इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू डी. सो डिस्टन्स, व्हॉट एव्हर डिस्टन्स, इट इज आयदर डी इंटू डी और ग्रेटर दॅन इक्वल टू डी. Thus, the 5 star C that we define for A is of length NN, M into K and D dash, where D dash is greater than equal to D into D. Now at last it is proved that there exists N, M, K and DD code. So you apply propagation rule here. If distance, whatever distance on the distance याच्यापेक्षा मोठा आहे, so we can reduce distance by 1, 1, 1 and to get distance D. So we get at least distance. हा पॅरामीटर असला त्या ठिकाणी कोड मिळेल, जो आपला शेवटचा स्टेटमेंट होता. तर प्रोपगेशन रूल मधला चौथा रूल, we obtain NN, MK and DD linear code over FQ. So this completes the proof. If you any query, you can ask me by admitting. काही query असेल तर तुम्ही विचारू शकता. Yes, any questions? I am restating the major step of this. First upon, your phi is isomorphism between who? Between these two. This is m dimensional vector space. This is m dimensional vector space. So you have to note down first that these two are isomorphic. These two are isomorphic means there exists 1, 1 onto or bijective homomorphism or linear transformation between these two. So you have taken this as n tuple, extended it, and likewise codomain, instead of taking this B is n tuple, B is a subset of who? B is a subset of FQN, length त्याची n आहे. तर याचं पुन्हा n टपल केलंय तुम्ही, म्हणजे FQN into n. दिस विल बी अगेन, याचं जर n टपल केलं तर याचं बी n टपल करावं लागेल. फक्त हा B n टपल लेण्याऐवजी B n टपल पुन्हा सबसेट असेल तर याचा सबसेट असेल. सो त्याला आपण 5 स्टार म्हटलं. म्हणजे समजा इथे 2 टपल असेल V1 V2, तर phi of V1 phi of V2 एवढंच लिहिणार. 3 टपल असेल तर आणि n टपल असेल तर त्याप्रमाणे phi of Vn. तर ह्या प्रत्येकाची लेंथ ही काय n एवढी आहे, प्रत्येकाची लेंथ n एवढी आहे, आणि हे किती आहेत? कॅपिटल n एवढे आहेत, म्हणून याची लेंथ n येते. तर लेंथ आपल्याला क्लिअर आहे. डायमेन्शन तर आपण ते लॉग काढूनच करतो. डायमेन्शन ऑफ दॅट कोड सी आपण काय डिफाईन केला होता? 5 स्टार ऑफ सी. याचे डायमेन्शन कसे काढतो आपण? लॉग ऑफ 5 स्टार ऑफ ए. A is the code having this parameter. A is a code having this parameter. तर 5 स्टार ऑफ ए आपण A घेतलेला आहे. तर तिथं 5 स्टार हा 1, 1 असल्यामुळे तुम्ही log of Q to the base C, base Q, log of size C आणि log of size A over Q
हे सारखेच राहतील 5 स्टार हे 1 1 असल्यामुळे. फक्त आता साईज ऑफ ए कसं लिहायचं पहा. साईज ऑफ ए कसं लिहिलं, एचा अल्फा ए हा कोड कोणावरती, ए इज अ कोड ओव्हर दिस अल्फाबेट. ह्या अल्फाबेटमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, एफ क्यू टू द पॉवर एम. म्हणजे आपण काय करतो, अल्फाबेटमध्ये एलिमेंट्स त्याचा पॉवर काय असतो, डायमेन्शन ऑफ ए ओव्हर सेम फीड. तर याची डायमेन्शन आपल्याला कॅपिटल के दिलेली आहे, म्हणजे क्यू टू द पॉवर एम टू द पॉवर के, म्हणून क्यू टू द पॉवर एम के असायला. सो लॉग ऑफ दिस विल गिव्ह एम के ॲज अ डायमेन्शन. आणि डिस्टन्ससाठी काय पहा, डिस्टन्ससाठी आधी आता हे V1 V2 Vn हे कुणाचे कोडवर्ड आहेत. आता हा V1 V2 Vn हे एचे कोडवर्ड आहेत. हे जर नॉन झिरो कोडवर्ड म्हटले आपण तर याचा 5 स्टार आपण याच्यावर अप्लाय केला. तर 5 स्टार याच्यावर अप्लाय करणं म्हणजे काय, 5 ऑफ V1 5 ऑफ V2 आणि 5 ऑफ Vn. आता याच्यात प्रत्येकाची, आता समजा V1 नॉन झिरो असेल तर त्याचं वेट हे डी किंवा डी पेक्षा मोठं असेल, V2 नॉन झिरो असेल त्याचं वेट हे डी किंवा असं स्मॉल डी ठिकाणी काय येतील, समजा ते समजा एन प्लेसेस आहेत, कॅपिटल एन प्लेसेस. यातलं इथं झिरो वेट आलं, इथं झिरो वेट आलं, पण असे नॉन झिरो वेट असलेले किती आहेत, डी एवढे आहेत. प्रत्येकाचं वेट ग्रेटर दॅन इक्वल टू डी आहे. So d plus is added, it is g times, so that's why its weight is always greater than equal to d into d. And by the propagation rule of the 4, if distance is greater than this, suppose dd plus 1, you can reduce its weight by 1 by deleting the fixed non-zero coordinate from all, so that distance will become d into d. So we can have the code having same distance with same length and dimension parameter with the help of this propagation rule. So this is the concatenation. Concatenation means what? You have joined these code words. To concatenate means you are going to join it. Now remark on this. In the theorem, this A is called outer code, taken from out, and the B is called inner code. That B is called inner code. Inner म्हणजे B आपण सबस्पेस ऑफ याचं म्हटलेलं आहे, आणि हे तुमचं एफ क्यू टू पॉवर एम मधलं. तर एकाला आउटर कोड म्हटलेलं आहे, एकाला इनर कोड म्हटलेलं आहे. Corollary on this, we have an m into n, m into k, and d linear code over FQ. Whenever there is an NKD linear code over FQ to the power m. Corollary means we are going to apply the theorem. So your A is a code over FQ to the power m having this parameter. Now you should choose B a trivial code. What trivial code? Your B should be this. If B you are taking this, B you are taking over FQ, this B you are taking over FQ. What are the parameters of this B? The length is m, dimension is m, but distance is 1 because all of the vectors you are taking. So by above result, just take a product of these two. You can have m into n, concatenation theorem from m into k, and 1 into d. So in this way, you get this parameter code. Only thing is that you have to consider another code with this parameter, and that code with this parameter is this. So B is all of this we are taking in the above theorem. When you take B equal to FQM, that is trivial code with parameters m, m1, we obtain this corollary. So how this applied in the example, we'll see. First example, we know that there exist (17, 15, and 3) Hamming code. Hamming code studied in the unit 3 of last semester over, okay, instead of F2 over F16. So this is going to your A. So what you are at F16 means F2 to the power 4. So your M is going to be 4 here.
And due to binary extended code, you can have instead of 733, you can have 844 extended binary code parameter, a linear code over F2. So by this result, what is the problem आपण काय म्हणूयात? Then there exist. हा आता इथं पाहायचं F2 आणि इथं असं घेता कामा नये. इथं 3 आणि 2 चा पॉवर असं जमणार नाही. इथं Q असेल तर इथं सुद्धा Q असावा. एक असेल, एक कोड असेल म्हणजे A हा कोड असेल तुमचा F Q to the power M वरती आणि B हा कोड असेल तुमचा ओव्हर FQ याप्रमाणे. इथं FQ आणि इथं FP असं जमणार नाही. हे सेम असायला पाहिजे. मग अशा वेळेस या दोघांचा प्रॉडक्ट करायचा. 17 into 8 या पॅरामीटरचा कोड त्या ठिकाणी असेल. 15 into 4 and 3 into 4. So what are the parameters? You can calculate it. So it is 17 into 8 comes to be 136. This is 30 and 3 into 4 is 12. So there exists, and this is over F2. Keep in mind, this is over F2, not over this F16. This is over F2. So in this way, we can have a number of examples on this. If you have two codes of this thing is that whatever A you are taking, suppose A's parameters are this, it should be over FQ to the power M. That you should keep in mind. And whatever B you are taking, its parameters are this, it should be over FQ. Then by concatenation rule, you just make a product of these two, and you can have code over FQ, not over FQ to the power M. You can have code over FQ with the parameters N, M, K, and D into D. And if you know two such codes, third code can be obtained by doing this concatenation process. Whatever we have done, that is called concatenations. Another example from the book. Now we are going to apply corollary here. We have 8 cube minus 1 upon 8 minus 1. Having code you are writing 8 cube minus 1 upon 8 minus 1 minus 3 and 3. After calculations comes, I should write directly calculation 73, 73. Having code over F8. Okay, this has been discussed in the earlier semester. From the corollary, in the corollary, what M is taken here? M is taken 3 here. So 3, 3, 1, 3, 3, 1 parameters. So what code you should obtain? 73 multiplied by 3, it is 219. 70 multiplied by 3, it is 210. And 3 multiplied by 1, it is 3. So from that, you are going to apply corollary. Your B code is 331. Your B code is 331. You should take this power. That's why I have written in that notation Q to the power M minus 1 like that. So the product of these two, you are going to apply corollary here. Is a code, linear code. This is the linear code over F2 by above corollary. Tomorrow we will have more example, and we will discuss the subfields of code if time permits, then examples on that. Till then, we can stop here. If any query, unmute and ask me right now.